지금부터 세션 A 이제 센터를 시작하겠는데요. 오늘 지금 줌으로 접속하시는 첫 번째 발표자분께서 좀 늦어지는 관계로 잠시만요. 순서를 좀 바꿔서 진행을 할게요. 먼저 원광대학교 이혜진 선생님과 전주대학교 황유한 선생님께서 이제 발표를 먼저 시작해 주시도록 하겠습니다. 마이크. 바로 시작하면 되겠습니까? 예. 안녕하십니까. 지금 화면 잠시만 확인 좀 하겠습니다. 첫 화면 잘 들어갑니까? 예, 잘 보이는군요. 감사합니다. 안녕하십니까. 전주대학교 황유한 인사드리겠습니다. 저희 오늘 발표 제목은 Metaversal English Education Learning Strategy라고 해서 이제 Key Takeaways from the TMIOSS 모델이라고 이름을 정해봤습니다. 그래서 저희가 그 메이커 교육의 이제 기존 모델들을 메타버스 세상과 어떻게 연결시키는지에 대한 발표를 보여드린다라고 생각을 하셔도 좋을 것 같습니다. 그래서 준비한 내용들 제가 먼저 발표를 하고요. 그 다음에 원광대학교 영어교육과 이혜진 교수님께서 이어서 발표를 해주시도록 하겠습니다. 저희 발표 순서는 다음과 같습니다. 일단은 기본적으로 저희가 이제 메타버스와 관련된 주제이기 때문에 메타버스가 과연 무엇인지에 대해서 같이 고민해보는 시간이 있었으면 좋겠고요. 역시 NFT의 정의에 대해서 살짝 살펴보도록 하겠습니다. 그리고 그 다음 저희가 어떤 식으로 연구를 설계를 했고 아까 서론에서 말씀드린 대로 메이커 교육 모델을 기존에 있던 모델들 어떤 식으로 메타버스랑 연결시켜서 확장시켰는지 말씀드리도록 하겠습니다. 그리고 연구 결과와 결론 이혜진 교수님께서 따로 말씀드릴 수 있도록 할게요. 거의 2년 반 만에 이제 현장에 와서 이렇게 학술대회 발표를 하니까 좀 떨리는 것 같습니다. 줌에서 할 때랑 이렇게 또 현장에 또 많은 분들이 앞에서 보고 계시는데 발표를 하고 있으니까 좀 떨리는 것 같은데 좀 침착하게 편안한 상태로 시작을 할 수 있도록 하겠습니다. 일단 첫 번째로는 이제 메타버스의 정의에 대해서 조금 얘기를 해보려고 합니다. 이제 많은 분들이 메타버스가 많이 익숙하시기 때문에 정의는 이제 다 잘 아실 것 같아요. 근데 아까 오전 섹션에서도 뭐 얘기가 나왔지만 아직 진정한 시대의 메타버스 세상이 아직 오지 않았기 때문에 메타버스에 대한 정의도 지금 현재 상태에서는 한 문장으로 딱 이것이다라고 정의를 내리기는 조금 힘들 것 같고요. 정말 많은 시도와 많은 정의들이 자유롭게 또 공유되고 그리고 진정한 의미의 메타버스 세상이 올 때 우리가 이런 것이 메타버스였구나라고 느낄 수 있도록 그 길에 서 있다라고 생각해도 좋을 것 같습니다. 그리고 저도 이제 메타버스에 관심이 있는 학자로서 여러 가지를 연구하면서 사실 이제 정확한 정의를 찾는 거에서 좀 많이 힘든 것들이 있었습니다. 그래서 정말 이제 많은 정의들이 나와 있기 때문에 그 모든 정의들을 하나에 아울러서 우리가 조금 폭넓게 이해를 해보면 어떨까라는 시도로 이제 나름 이제 빅 M의 메타버스와 리틀 M의 메타버스로 이원화를 시켜서 조금 이해를 해보려고 시도를 했습니다. 기본적으로 이제 메타버스는 뭐 가상 세계에서 사람들이 아바타의 형태로 사회, 경제, 문화 활동이 가능하도록 구현한 가상 세계를 의미를 하잖아요. 그래서 저희도 일단 기본적으로는 빅 M의 메타버스라 그래서 결국 메타버스는 공간, 플랫폼이 주는 가치에서 그 정의를 찾는 것이 올바르다라고 생각을 했습니다. 그래서 그 플랫폼 안에서 예를 들면 사람들이 아바타로 같은 공간에 모여서 정말 이제 다양한 창작 활동 같은 것들을 할 수 있잖아요. 근데 그 다양한 창작 활동을 했을 때 사람의 심리가 반드시 자기가 만든 물건을 뭔가 팔아보고 싶기도 하고 여러 가지 경제 활동으로 연계를 시킬 수도 있는 것 같습니다. 그리고 또 다른 사람들과 함께 있다가는 임장감이 있기 때문에 결국 이런 다양한 몰입감, 임장감, 창작, 경제 활동들이 그 사용자에게 아바타로 들어온 그 사람에게 새로운 정체성을 부여하는 결국 메타버스의 공간이 중요할 거라는 생각을 했습니다. 그리고 이런 것들을 통틀어서 이해하다 보면은 결국 그 정체성을 기반으로 그 사람에게 또는 거기에 가치 있는 사람들이 또 다른 세계관을 만들 수가 있는 거죠. 근데 최근에는 이제 이렇게 공간과 플랫폼의 개념뿐만 아니라 다양한 기술 하나하나를 메타버스의 범주에 포함시키려는 시도들도 많이 진행이 되고 있는 것 같습니다. 그래서 그런 것들을 저희가 뭐 잘못됐다라고 하기보다는 앞으로 올 메타버스 세상에 정말 많은 정의들을 한꺼번에 좀 포괄적으로 이해를 하자 해서 이제 리틀 M의 메타버스 개념을 한번 만들어봤습니다. 쉽게 설명을 드리자면은 리틀 M은 말 그대로 이제 빅 M의 메타버스 세상, 공간을 조금 더 풍요롭게 만드는 다양한 기술들이라고 이해를 하셔도 좋을 것 같아요. 그래서 뭐 예를 들면 이제 AR하고 VR은 기본적으로 메타버스 세상을 만드는데 가장 중요한 인프라의 역할을 하잖아요. 그리고 AR과 VR뿐만 아니라 뭐 다양하게 뭐 인공지능 기술들이 탑재가 될 수도 있고요. 그리고 그러한 세상들을 당연히 자유롭게 구현이 될 수 있도록 돕는 네트워크의 기술들이 반드시 포함이 되어야 될 것 같습니다.
그리고 이런 것뿐만 아니라 뭐 사람들과 자유롭게 데이터를 공유할 수 있는 클라우드의 개념, 그리고 아까 말씀드렸죠, 빅 M의 메타버스 세상에 경제라는 새로운 영혼을 불어넣기 위해서 블록체인 또는 그것의 일환인 대체불가 토큰의 개념도 이 리를 M에 포함이 될 수 있을 것 같습니다. 그래서 저희가 메타버스를 이해하려면은 결국은 빅 M의 메타버스 세상과 리를 M의 메타버스 기술들이 유기적으로 잘 연합되어서 어떻게 활용이 되는지를 저희가 잘 고민을 해보면 될 것 같습니다. 그리고 저희가 이제 또 중요하게 생각했던 것이 과연 그렇다면 이 메타버스라는 게 언제까지 지속될 것인가? 과연 지금 메타버스, 바야흐로 메타버스의 전성시대라고 그러고 열풍이라고 그러는데 이런 것들이 과연 앞으로 계속해서 유지가 될 것인가? 또는 어떠한 방향으로 조금 더 확장이 될 것인가에 대해서 좀 고민이 많았습니다. 그리고 사실 한국에서는 이제 메타버스가 핫한 키워드로 떠올리기 시작한 게 이미 존재하는 키워드긴 했지만 한국 사람들이 이제 많이 인식을 한 거는 사실 코로나19와 아주 밀접하게 관련이 있잖아요. 그래서 그때 당시에는 사람들이 대면 자체가 불가능했기 때문에 사실 이러한 메타버스 공간에서 사람들과 의사소통을 하는 게 어떻게 보면은 이제 선택이 아닌 필수일 수밖에 없었죠. 그러면서 그때 당시에 생각했던 게 그렇다면 과연 코로나 시대가 끝나고 다시 일상으로 회복이 됐을 때도 이러한 메타버스 공간이 그대로 역할을 할 수 있을 것인가, 거기에 대해서는 조금 물음표가 남아있던 것도 사실이었습니다. 근데 아니나 다를까 지금 다시 이제 일상화가 되어 돌아가면서 예전에 비해서는 조금 메타버스에 대한 관심이 조금 수그러들었다라는 의견들도 있고요. 그래서 그런 기사들도 많이 공유가 되고 있는 것 같더라고요. 근데 저희가 잘 생각을 해보니까 그러면은 결국은 그 주위의 환경과 상관없이 메타버스의 본질적인 기술들을 저희가 잘 연구를 하면은 결국 앞으로 나아갈 메타버스의 방향성도 그대로 잘 유추를 할 수 있겠다라는 생각이 들었습니다. 그래서 그 중에서 이제 4가지 키워드로 메타버스는 이러한 발전 방향성에서 이러한 특징들을 가지고 갈 것이다라고 해서 좀 키워드를 뽑아봤는데요. 첫 번째는 디지털 트윈입니다. 역시 가상세계와 현실 세계의 극간을 줄이려는 시도들이 있어야 되기 때문에 결국 메타버스도 이 디지털 트윈 모습 안에서 그 가치를 조금 더 찾아 나갈 것 같습니다. 그리고 두 번째는 조금 더 교육적으로 조금 중요한 단어일 것 같은데요. 결국은 메타버스 세상에 사람들이 지속적으로 방문을 하고 그 안에서 사람들이 실증을 쉽게 느끼지 않으려면은 그 안에 놀이와 재미에 관련된 여러 가지 개념들, 요소들이 반드시 있어야 된다는 거죠. 그리고 이런 것들을 조금 더 경제적인 개념과 연결시킬 수 있는 뭐 클라우드 소싱의 개념이라든가 여기서 이제 저희 연구의 키워드인데요. NFT의 개념도 같이 접목을 시킬 수 있을 것 같습니다. 그리고 마지막은 이제 탈중앙입니다. 탈중앙화는 말 그대로 이제 컴퓨터적으로 중앙을 제어하는 것을 분산시킨다라는 의미이긴 하지만 이거는 교육적으로도 큰 의미가 있는 것 같습니다. 기존의 일반 현실에서는 교수자와 학생들이 수직적인 구조였다라면은 이제 메타버스 세상 안에서는 그러한 권위, 지식의 권위가 수평적으로 같이 공유가 될 수 있는 거죠. 그래서 이 4가지 키워드를 가지고 저희가 메타버스에 앞으로 메타버스 세상이 어떻게 펼쳐질까를 많이 연구를 하고 고민을 하고 있는 상황입니다. 근데 이 중에서 그러면은 저희가 지금 좀 교육적으로 연계시킬 수 있는 게 무엇일까를 고민하다가 이제 NFT의 개념을 들여다보게 되었던 거죠. NFT의 정의 먼저 살펴보도록 하겠습니다. 일단 기본적으로 이제 non-fungible token이라 그래서 대체할 수 없는 토큰을 얘기를 하는 거고요. 물론 이제 글씨를 많이 써놓긴 했지만 사실 가장 중요한 건 이제 노란색의 키워드만 보셔도 될 것 같아요. 원본 인증서, 블록체인 기술로 만들어진 일종의 원본 인증서이기 때문에 아주 중요한 특징이죠. 대체 또는 미변조가 불가능하다라는 특징을 가지고 있습니다. 그래서 미변조가 불가능하다 보니까 당연히 고유성이 증빙이 되잖아요. 그래서 그러한 고유성을 기반으로 해서 수집 또는 디지털 자산으로서의 가치가 발생하고 있고요. 그래서 그러한 내가 가진 디지털 자산의 가치를 올리기 위해서는 결국은 대중적인 공감들을 이끌어내야 되는 현상들이 많이 발생을 하고 있는 거죠. 그래서 대표적으로 어떠한 이미지, 동영상 같은 것들을 NFT로 다 등록을 할 수가 있는데 그중에서 조금 핫하게 떠올랐던 이미지 두 개를 소개를 해드리도록 하겠습니다. 이 비프리라는 아주 유명한 NFT 작가인데요. 이 사람이 이제 처음 그림 그렸던 거를 모아놓고 그 1일부터 5,000일까지 그림 그린 조각들을 이런 식으로 붙여서 이제 NFT 하나로 등록을 한 거예요. 근데 이게 그때 당시에 등록했을 때 730억 원에 낙찰이 됐다라고 해요. 그리고 옆에 있는 거는 트위터의 창시자가 처음에 내가 Setting up the Twitter 하면서 그 트윗을 남겼던 거를 캡처한 이미지라고 보시면 될 것 같습니다. 그리고 이 이미지 자체도 그때 당시에 낙찰가가 35억에 낙찰이 됐다라고 해요. 근데 이 정말 진짜 그림 하나, 이미지 하나에 왜 사람들이 700원이라는 돈을 썼을까?
35억이라는 돈을 썼을까 생각을 해보면 결국 이 그림이 주는 고유성, 특별함 그런 것들이 대중의 공감을 불러일으켰다라고 생각을 해도 좋을 것 같습니다. 근데 지금은 사실은 모든 조금 경제 자체가 좀 어려운 상황이긴 하잖아요. 그래서 NFT가 비판을 받는 것 중에서도 하나도 이게 실체가 없는 거다 보니까 과연 이런 것들이 자산으로서 실제 역할을 할 수 있을 것인가에 대한 질문은 계속해서 나오고 있습니다. 그리고 정말 아이러니한 거는 이게 그때 당시에 2년 전에 그때 당시에 이제 700억과 35억을 했던 거지 지금은 사실 휴지 조각이 될 정도로 가격이 많이 떨어졌다라고 해요. 왜 그럴까요? 요즘 비트코인 뭐 디지털 그런 것들이 이제 많이 떨어지고 있잖아요. 그래서 거기에 좀 비례를 해서 영향을 받기 때문에 NFT가 공격을 받는 가장 큰 이유도 거기에서 찾을 수 있을 것 같습니다. 근데 저희는 NFT를 교육과 이제 연계를 시켜야 되기 때문에 이거를 경제적인 개념으로 학생들에게 NFT를 만들면 돈을 벌 수 있습니다. 등록하고 여러분들 이걸로 사업을 한번 해보세요. 이런 개념으로 접근을 했던 건 아니었고요. 바로 교육적인 요소에 이 NFT가 주는 특별한 가치, 그 자신만 소유할 수 있는 그 고유성, 특별함을 학생들에게 부여를 꼭 해주고 싶은 마음이 있었습니다. 그러면 이 NFT가 과연 어떤 식으로 적용이 될 수 있을까를 저희가 이제 기존의 메이커 교육에 같이 연결을 시켰던 거죠. 메이커 교육은 이제 모든 분들이 다 익숙하게 생각을 하실 것 같습니다. 처음에는 이제 과학기술 관련된 분야에서만 쓰이다가 정말로 이제 의미가 확장이 되어서 일반적인 교육 현장에서도 많이 쓰이고 있는 거죠. 그래서 꼭 AI와 관련되고 뭔가 로봇에 관련되고 코딩과 관련된 것들을 만들어내지 않더라도 학생들이 교실 현장에서 또는 교실 밖에서 의미 있는 무언가를 만들어내는 교육들을 다 메이커 교육으로 다 포괄을 할 수 있을 것 같습니다. 그래서 그 중에서 저희 이제 메이커 모델 중에서 어떤 것들이 가장 많이 쓰이고 있는지를 찾아보니까 이 TMSI 모델이 이제 가장 많이 쓰이더라고요. 그래서 처음에 띵커링이죠. 학생들이 아이디어를 생각하는 단계, 그리고 메이킹, 실제적으로 만드는 단계죠. 그리고 쉐어링, 온라인하고 오프라인을 공유하는 활동들, 그리고 임프로빙, 그러한 결과물들을 개선하고 그리고 다음 결과물로 연결을 시키는 그런 활동들을 줄여서 TMSI 모델이라고 부르고 있더라고요. 근데 저도 이 TMSI 발음이 좀 안 붙네요. TMSI 모델을 가지고 학생들 교육을 많이 시켜봤습니다. 예를 들면 이런 것들 많이 했습니다. 학생들 이제 신입생 학생들 입학하면은 처음에 뭘 공부해야 될지 좀 감이 없는 경우가 많잖아요. 그럴 때 제가 뭐 인문학 수업에서 들어갔다. 그러면은 거기서 학생들이 인문학적인 시선으로 관심 있는 주제들을 따로 선정을 하고 그 주제에 맞는 공모전을 선택을 하고, 근데 그 공모전을 나가려면 무조건 뭔가 썸띵이 만들어져야 되잖아요. 그래서 그런 것들을 학생들이 스스로 만들어내고 하는 TMSI 교육들을 많이 해봤는데 의미가 있었던 것 같습니다. 뭐 학생들이 좀 흥미 있게 수업에 참여하는 거는 당연했고요. 그리고 만약에 공모전에 학생이 당선을 했다, 그러면 저희 뭐 학교 신문에 나오고 막 지역 신문에 실리고 이러한 상당한 보상들이 주어지는 것을 발견할 수 있었습니다. 근데 또 한편으로는 제가 반대로 생각을 해보니까 학생들이 만약에 공모전에 당선이 안 됐을 경우 학생들이 만든 작품, 정말 의미 있는 메이킹의 프로덕트가 어떻게 쓰일 수 있을까를 고민을 해보니까 사실 그렇게 답이 나오진 않더라고요. 그리고 학생들이 수업이 끝나고 나서 자신들이 만든 결과물에 상당한 애착을 가지고 흔히 말해서 소유감을 느끼면서 그거에 대해서 보람을 느끼고 있는지는 저희가 좀 의구심이 많이 들었습니다. 그래서 학생들에게 이 메이커 교육 안에서 특별한 오너십과 포세션의 의미를 줄 수 있는 것이 무엇이 있을까를 생각을 하다가 이제 TMSI 모델을 확장을 시킨 거죠. 그래서 여기서 이제 NFT와 메타버스를 연결을 시켰습니다. 그래서 이 표를 조금 자세히 말씀드리자면은 처음에 3단계는 똑같습니다. 띵커링, 기획하고 메이킹 콘텐츠를 만들고요. 그다음 임프로빙, 학생들과 교수들과 같이 임프로브를 하는 거죠. 그 다음에 이제 중요할 것 같은데요. OSS를 추가를 해서 그 학생들이 만든 디지털 컨텐츠를 NFT로 등록을 시켰습니다. 역시 중요한 거는 여기서 경제적인 개념을 우리가 뭐 같이 정말로 이제 그걸로 우리가 좀 대박, 소위 말하는 대박을 노려보자라고 했던 건 아니고요. 그러한 것들이 여러분들에게 얼마나 큰 오너십을 줄 수 있는지에 대해서 같이 한번 고민을 해보자라고 얘기를 했습니다. 그래서 NFT 마켓에 연계하고 사실 판매까지는 저희가 의도를 하진 않았고요. 하지만 누군가 그 작품에 관심이 있으면 판매까지는 가능할 수 있도록 모든 장을 열어놨다라고 생각하시면 될 것 같습니다. 그리고 전문 용어로 이제 NFT를 등록하는 걸 민팅한다라고 하는데 NFT 민팅에서 셀링의 개념까지 추가를 시켜놓은 거죠.
그리고 여기서 끝나는 것이 아니라 저희가 메타버스는 가상의 공간에서 다른 사람들이 동시에 접속할 수 있다는 장점이 있잖아요. 시간과 공간을 뛰어넘어서 서로의 작품을 공유할 수 있는 장점이 있기 때문에 마지막 메타버스 가상 전시회의 모습으로 쉐어링, 작품을 공유하고 홍보하는 소위 말해 TMIOSS 모델을 개발을 해서 학생들과 한 학기 동안 어떤 모습으로 구현이 될 수 있는지를 조사를 해봤습니다. 그래서 그 다음 단계부터는 이제 이혜진 교수님께서 나오셔서 각각의 단계들을 좀 자세하게 보여드릴 수 있도록 하겠습니다. 저는 여기까지입니다. 감사합니다. 네, 안녕하세요. 저는 원광대학교 영어교육과 이혜진이고요. 저희가 어떻게 TMSI 모델을 저희가 어떻게 구체화시켰는지 한번 보여드리도록 하겠습니다. 네, 지금 보이고 있네요. 첫 번째 단계는 팅커링인데요. 어떻게 하면은 어떤 컨텐츠를 제작할지 이 제작하는 방법을 저희가 이제 구상을 했는데 구상하는 가장 그 대상은 교과서로 만들었어요. 과거에 교과서면은 학생들이 어떻게 이제 학습을 하는 대상으로서 교과서를 바라봤었는데 지금 한 크리에이터로서 교과서의 그 각 요소들을 살펴보고요. 그 요소들 간의 컨텐츠를 개발할 수 있는 그런 대상을 선별하는 과정을 첫 번째로 가졌고요. 그 인문학 수업에서는 장애 바로알기 공모전을 통해 가지고 어떻게 하면은 이 공모전에 참여할 수 있는 아이디어를 이제 기획하는 단계를 가지게 되었습니다. 이 기획할 때 이제 여러 가지 플랫폼이 있는데 저희는 북크리에이터라고 하는 이제 책을 제작하는 플랫폼을 통해 가지고 학생들이 친구들이 만든 작품도 공유를 하고 그리고 교수자가 피드백도 제공을 하고요. 이런 형태로 해서 아이디어를 구현하는 활동을 가졌고요. 두 번째 단계는 메이킹 단계인데요. 말 그대로 실제 AR, VR을 토대로 해가지고 실제 교과서에 있는 요소를 실감형 컨텐츠로 기획을 했습니다. 그래서 저희가 이제 가장 사용한 툴은 코스페이시스라고 하는 플랫폼을 통해 가지고 여러 가지 코딩을 통해서 아바타가 움직이기도 하고요. 그리고 아바타가 반응하는 그런 인터랙티브한 실감형 컨텐츠를 기획을 했고요. 실제 이 천재 교과서로 만든 지금 학생의 작품인데 이 작품들 같은 경우는 이제 출판사랑 이제 같이 일부 협업도 하고 그런 과정을 통해 가지고 실제 이제 아이디어를 같이 만드는 작업도 진행을 했습니다. 이런 형태로 지금 이제 그 기존에 구안했던 그런 아이디어를 실제 그냥 생각에만 그치는 게 아니고 뭔가 실감의 컨텐츠로 제작하는 활동을 했고요. 두 번째 이제 그 학생들의 개인의 생각이기 때문에 여러 가지 피드백 과정이 필요했습니다. 그래서 이제 인프루빙 단계를 거쳐가지고 학생들이 이제 서로 동료 간의 피드백도 주고 그리고 교수자가 피드백도 주고 그리고 자기 성찰 과정을 통해 가지고 학생들이 본인의 지금 기존에 만들어져 있는 여러 가지 작품에 대해서 피드백을 제공하는 과정을 거쳤고요. 이 단계를 통해서 학습자들이 이제 본인이 기존에 만들었던 거를 다시 개선하는 단계를 거쳤습니다. 마지막이 네 번째부터 저희가 중요한 건데요. 이때는 이제 학생들의 창작물을 보통은 학점을 매기거나 아니면은 뭔가 점수로 끝나는 경우가 많은데 저희는 학습자들 학생으로 사실 간주하는 게 아니고 한 크리에이터로서 창작자로 저희가 바라보기 때문에 오너십을 저희가 부여를 해주고 싶었어요. 그래서 지금 저기 NFT로 본인들이 만든 작품 저희는 이제 창작물이라고 표현을 했는데 창작물을 통해서 소유권을 부여하는 과정을 갖췄었는데요. 첫 번째 여기서 보시게 되면 이제 학생들이 만든 요거를 이제 QR 코드로 제작을 하거나 저희 같은 경우 지금 같은 경우는 영상으로 제작을 했었는데 영상을 등록을 하고 그 다음에 제목과 설명을 간단하게 기입을 하게 되면은 여기서 이제 메타마스크라고 하는 걸 통해 가지고 메타 정보를 기입을 하게 되고요. 그리고 여기에 대한 디스크립션 이 작품이 어떠한 실감의 컨텐츠를 지금 담고 있는지 그런 내용들을 상세 내용들을 기입을 하고 거기에 대한 거래 내역도 이제 확인할 수 있는 창이 있는데 그런 걸 통해 가지고 이제 창작물을 하나의 소유권화로 저희가 전환을 했고요. 그다음에 지금 여기서 보시게 되면 이제 오너링 과정인데 학생들의 창작물들이 하나의 작품으로 지금 등록이 된 탑재가 된 그런 형태로 이제 보이시게 되겠습니다. 자, 다섯 번째 셀링 단계인데요. 저희가 실제로 학생들을 이거를 판매를 하려고 했었는데 이더리움을 구입하는 게 굉장히 비싸더라고요. 그래서 지금 이 비싸기 때문에 저희가 등록하는 단계만 했었고요. 실제로 학생들이 본인의 작품을 판매를 할
할 만한 이제 가치가 느껴진다면은 이렇게 실제로 판매도 하고 저희는 이제 등록까지만 했던 단계고요. 네, 그다음에 이제 마지막에는 네, 지금 네, 5번째 셀링 단계인데 또 작품의 판매 단계인데 그때 당시에 저희가 1클레이턴이 1,464원 정도 거래가 됐었는데 10클레이는 14,640원으로 살 수 있어서 조금 네, 저희가 예상했던 것보다 가격이 비싸가지고 저희가 등록까지만 했었던 거를 저희가 이렇게 설명을 했던 거고요. 그 다음에 6번째가 굉장히 이 메타버스라고 하는 매력적인 요소를 가져와가지고 이 학습자들의 만든 창작물을 한 공간에서 공유를 하는 과정을 거쳤었는데요. 메타버스의 가장 큰 특징은 시공간을 초월해서 많은 사람들이 접속할 수 있다는 가장 큰 장점이 있습니다. 저희는 이 장점을 가지고 학생들의 고유한 창작물을 하나의 QR코드로 그리고 이미지로 붙여줬고 이거를 클릭하게 되면 저희가 전에 등록했던 NFT를 이제 구매할 수 있는 오픈시 인터넷 창이 열리게 되는데요. 이런 과정을 통해 가지고 실제 학생들이 본인의 창작물의 소유권을 가지고 이거를 구매를 할 수 있는 그런 공간의 장을 저희가 열어놨습니다. 이런 식으로 해서 저희가 기존에 가지고 있던 그 메이커 모델에서 그래서 메이커 모델은 그냥 본인이 창작물을 만드는 데 그치는데요. 저희는 이거를 소유권을 부여를 했고 이거를 이제 생산 활동으로까지 연계를 시켰다는 특징을 가져서 저희만의 이제 그 모델을 창안을 했고요. 그래서 저희가 지금 이 메이커 모델이 혹은 기존의 메이커 모델을 확장시킨 TMIOSS 모델이 가지고 있는 임플리케이션을 생각을 해봤어요. 과거에는 아까 말씀하셨듯이 과거에 5분 남았으니까 5분 안에 저희가 마무리하도록 하겠습니다. 네, 자, 생각했듯이 이제 과거와 학생과 교사는 이렇게 수직적으로 학생들은 교육을 받는 입장으로 생각을 했었는데요. 우리가 항상 말하는 이제 학습자 중심이 아닌 교수자는 하나의 조력자로서 학생들의 창의력, 기존에 가지고 있는 여러 가지 배경과 지식을 하나의 창작물로 만드는 그런 활동을 저희는 조력을 해야 된다고 생각을 하고요. 그 기반에 이제 메타버스와 AR, VR이 전부 다 다 들어와가지고 저희가 학생들을 학생이 아닌 하나의 창작자로서 이 창작물을 결과물을 실제 거래하고 그리고 소유권을 본인만의 소유권을 부여할 수 있는 그러니까 그런 기회를 제공했다는 점에서 저희가 가지고 있는 메이커 교육의 의의를 찾을 수 있다고 저희는 생각을 합니다. 네, 여기까지 저희가 생각을 했던 기획했던 TMIOSS 모델이고요. 네, 혹시 여기에 관련해서 질문이 있으시면은 저희가 편하게 답변을 해드리도록 하겠습니다. 네, 발표 잘 들었고요. 관련해서 이제 논찬자분께서 질문을 해주시고 좀 간단하게 토론을 갖는 시간을 갖도록 하겠습니다. 지금 김기태 교수님께서 논찬자분 맞습니다. 안녕하십니까? 네. 네, 안녕하세요. 잘 들리시나요? 네. 지금 줌으로 접속하고 계시고요. 이제 목소리로 네네. 전달 주시겠습니다. 잘 들리실까요? 네네, 잘 지금? 들립니다. 예, 알겠습니다. 우선 황요한 교수님과 그리고 이혜진 교수님 발표 잘 들었고요. 굉장히 이제 미래지향적이고 되게 흥미로운 주제다라는 생각이 들었습니다. 특히 메타버스라고 하는 부분이 이제 최근에 굉장히 이제 많은 이제 사람들의 관심을 받고 있고, 네, 또 NFT라고 하는 이 부분도 이제 상당히 이제 새로운 부분인 건데, 이런 부분들을 이제 또 영어 교육에 접목하고자 하는 이 시도가 상당히 이제 새롭고 굉장히 이제 흥미롭고 되게 의미가 있다라는 생각이 들었던 것 같습니다. 관련해가지고 제가 2가지 정도 제가 이제 질문이자 또 코멘트를 드리고자 하는데요. 첫 번째 저희 이제 질문이자 코멘트는 우선은 이제 제목이 이제 Metaversal English Education이라고 해가지고 여기서는 이제 메타버스랑 NFT를 이제 활용해가지고 영어 교육을 하는 것으로 저는 그렇게 이해를 했었고요. 근데 이제 쭉 발표를 들으면서 제가 느꼈던 것은 여기에 어떤 부분이 영어 교육적인 부분인지가 사실 좀 모호했던 것 같아요. 그래서 좀 발표자분께서 좀 강조하셨던 것은 이제 이 학생들을 좀 뭐라 하죠? 오너십? 이제 뭔가 이제 이 창작자로서의 어떤 개념으로서 이제 바라보셨던 것 같고요. 근데 영어 교육의 관점에서는 이제 우리가 이제 이 학생들이 이제 영어로 말을 하거나 영어로 듣거나 영어를 읽거나 혹은 영어로 쓰거나 뭔가 영어를 사용하는 어떤 그런 환경이 이제 좀
중요한 부분으로 들어가야 되지 않을까라는 생각이 들었던 것 같은데요. 네, 발표 내내 이제 물론 그런 부분을 당연히 고려하셨겠지만은 이제 오늘 발표에서는 좀 그런 부분이 이제 그렇게 좀 두드러지진 않았다는 생각이 들었던 것 같고요. 그래서 이 메타버스를 활용해 가지고 이 안에서 이제 그 학생들을 창작자로 하는 개념까지는 이제 이해가 갔고 되게 의미 있는 시도다라는 생각이 들었던 것 같은데, 그러니까 이 학생들에게 어떻게 그러면 이제 이 메타버스하고 NFT 등등을 활용해 가지고 영어를 이제 노출시킬 것인가, 영어를 뭐 사용하게 할 것인가, 그러니까 이 부분에서는 조금 더 이제 좀 설명이 필요하면 좋겠다라는 이제 그런 생각이 들었던 것 같습니다. 네, 그게 첫 번째 제가 이제 가졌던 이제 생각이자 질문이고요. 두 번째 부분은 이제 그 가상 자산을 이제 활용하시는 부분에 대해서 굉장히 새로운 시도라는 생각이 들면서도 한편에서는 좀 조심스럽고 좀 신중한 접근이 필요하지 않을까라는 생각이 들었던 것 같습니다. 제가 이제 그 발표의 그 앞부분에서 이제 하름군이라고 했나요? 이제 그 군산 지역에 살고 있는 이제 어떤 초등학생처럼 보였었던 것 같은데, 그 하름군이 본인의 작품을 이제 그 이더리움의 가치로서 1,500만 원에 이제 팔았다라는 그런 내용이 나와 있더라고요. 물론 그 하름군 개인의 관점에서는, 그리고 하름군 가족의 관점에서는 아주 의미 있는 일이다라는 생각이 들었던 것 같습니다. 뭐 아주 기쁜 일인 거죠. 하름군의 작품이 이제 인정을 받아가지고 1,500만 원 정도로 이제 그렇게 인정을 받았다고 하는 것이 그 하름군의 개인과 가족에게는 아주 기쁜 일일 수도 있겠지만은, 이게 조금 장기적으로 보거나 혹은 사회 전체의 맥락으로 봤을 때 우리가 뭔가 이제 예술가가 아니라 아직 하름군이 뭔가 이제 뭐 자기의 그냥 개인의 작품을 이제 그 초등학생의 어떤 그런 이제 뭐 본인의 어떤 습작을 1,500만 원의 가치로 파는 게, 이것이 정말로 이제 그 하름군의 어떤 그 인생 전반을 봤을 때 이게 정말로 교육적인 일인 것일까라는 부분에 대해서는 좀 고민이 들었던 것 같아요. 그냥 이제 그게 아마도 작년하고 재작년에 어떤 가상자산의 어떤 버블이 있었던 것으로 알고 있고, 지금도 여전히 버블이 있는 것으로 저는 알고 있거든요. 그래서 그 버블 때문에 NFT 시장이 굉장히 과열되었고, 그래서 1,500만 원에 팔았다고 하는 것이 이게 조금 그 시기적인 문제도 있고 또 여러 가지로 좀, 그러니까 학생의 어떤 그런 성장과 관련해 가지고 비교육적인 부분이 있을 텐데, 그냥 이 NFT를 가지고 이제 뭐 좀 뭔가 대박을 났다, 굉장히 이제 비싸게 팔았다라고 하는 부분이, 그러니까 그 순간적으로는 기쁜 일이겠지만은 그게 장기적으로 봤을 때 과연 그게 이제 적절한 일일까? 교육적인 일일까?라는 부분에 대해서 좀 고민이 들었던 것 같고요. 이 부분은 조금 더 우리가 좀 사회 전반적으로 좀 고민해야 될 시점이 아닐까, 그 부분이 아닐까라는 생각이 들었던 것 같습니다. 그리고 여기서 또 이더리움이라든지 크레이튼이라든지 이런 개념이 나왔던 것 같은데요. 제가 알기로는 물론 이더리움은 이제 현재로는 뭐 몇백만 원의 가치를 가지고 있죠, 그죠? 뭐 400만 원인가 500만 원인가 그랬던 것으로 알고 있고요. 크레이튼도 아까 뭐 얼마인지 제가 기억이 안 나지만은 뭐 몇만 원 정도로 알고 있는데, 또 한편으로는 이 가상자산 시장이라고 하는 것이 지금 버블이 돼 있어가지고, 그러니까 제가 최근에 봤던 기사 중에 하나는 그 뭐 권도영 씨가 만든 테라라는 이제 그런 사이트가 있었죠. 루나였나요? 루나라는 어떤 가상 자산이 있어가지고 그게 단 일주일 만에 99%의 그 가치가 사라진 것으로 알고 있습니다. 그래서 물론 이더리움은 그러진 않을 거다라고 생각하겠지만은, 그러니까 우리가 뭔가를 이제 만들어가지고 이제 뭐 어떻게 팔았는데 이 가상 자산이라고 하는 것이 여전히 굉장히 스테이블하지 않아가지고 그 뭐 하름군의 예에서처럼 1,500만에 팔았는데 한 일주일 뒤에 99% 가치가 떨어져가지고 뭐 이게 뭐 몇만 원이 되었다라든지 몇천 원이 되었다라든지 뭐 그럴 수도 있지 않을까라는 생각이 들었던 것 같고요. 그래서 뭐 분명히 메타버스하고 NFT라고 하는 이 개념 자체가 새로운 거고 굉장히 의미 있는 시도라는 생각이 들면서도, 한편으로는 이 가상 자산이라고 하는 것이 아직까지는 좀 스테이블하지 않은 부분이 있기 때문에 우리가 좀 교육적으로 접목하는 부분에 대해서 좀 더 신중한 접근이 필요하지 않을까라는 그런 생각을 해보았습니다. 네, 이상입니다. 네, 감사합니다. 네, 좋은 말씀 감사합니다. 혹시 관련해서 뭐 더 추가적으로 질문이나 뭐 보충 설명해드릴 부분이 있으실까요? 한번 해주실래요? 네네. 우선 통찰력 있는 피드백 굉장히 감사드리고요. 혹시 제 모니터가 보이실까요? 네. 네, 여기서 보시게 되면은 아직 안 보이시는 것. 네. 제 혹시 모니터 한번 좀 화면 보여주시겠어요? 화면을 잠깐 프레젠테이션 화면 좀 비춰주시겠어요? 네. 여기서 보시게 되면 저희가 우선 제가 좀 긴장을 해서 다 말씀 못 드렸는데요.
과학이랑 사회 같은 경우는 AR, VR 컨텐츠가 이미 탑재가 되어져 있어요. 디지털 컨텐츠에. 근데 유독 영어만이 없더라고요. 저희는 이걸 팀사이 시장으로 보고 에듀케이트, 그래서 학생들이 가지고 있는 걸 끌어내자라고 하는 관점에서 저희가 처음에 시작을 했고요. 아까 말씀하셨던 영어 교육적인 요소 굉장히 중요한 말씀 해주셨는데 저희는 이 그냥 2D 화면으로 보는 게 아니고 이 공간으로 들어가서 실제 이 아바타가 뭔가 말을 하게 되면은 이제 보통 선생님들이 항상 대기하고 있을 수는 없잖아요. 아바타를 통해서 뭐 본인의 말을 이제 리스폰스를 한다든지 그래서 그 공간을 구현을 해주고 싶었습니다. 보시는 것처럼 요거는 이제 그 가상 그 합창단인데요. 이 합창단에 실제로 들어가서 뭐 여러 가지 그 음성을 실제로 여러 가지 발음적인 부분도 다 들을 수가 있고요. 그래서 그냥 교실이라고 하는 피지컬한 물리적인 환경이 아니고 실제 이 교과서가 추구하고자 하는 환경을 만들어주고 거기서 여러 가지 인풋, 그러니까 리딩이든 리스닝이든 전부 다 들려주고 발화할 수 있는 기회도 제공해 주려고 했던 게 저희 영어 교육 그 실감형 컨텐츠의 가장 큰 목적이었고요. 네, 그거를 이제 코딩이든 여러 가지를 이제 활용을 해서 인터랙티브하게 저희가 만들려고 네, 많이 기획을 했습니다. 네, 자, NFT는 아주 짧게 답변 드리도록 하겠습니다. 일단 김기특 교수님 한군의 인생을 같이 걱정해 주셔서 감사드립니다. 근데 저희가 사실 교수님 말씀하신 거에 전적으로 동의를 합니다. 정말로 이제 신중한 접근이 필요한 부분인데 그래서 저희도 이거를 정말 학생들에게 뭔가 경제적인 뭔가를 만들 수 있다라고 강조를 했던 부분은 아니었고요. 보통 이제 학생들이 뭐 메타버스형 게임에 들어가서 이제 플레이 투 어닝을 많이 하잖아요. 플레이 투 어니라 그래서 이제 플레이를 많이 하는데 저희는 그러한 언을 위한 플레이가 아니라 플레이 위드 어닝스로 해서 뭔가 조금 경제적인 개념들은 학생들이 느낄 수 있는 부가적인 요소들로 느낄 수 있는 정도만 조금 조심스럽게 접근을 해야 되지 않을까 그렇게 많이 생각을 하고 있습니다. 오늘 좋은 말씀 해주셔서 감사드립니다. 네, 감사합니다. 그러면은 지금 두 번째 세션으로 먼저 다음 세션 넘어가기 전에요. 첫 번째 프레젠테이션이 조금 어떤 테크니컬 이슈로 좀 늦어지게 돼서 두 번째, 세 번째 세션을 먼저 하는 것으로 진행을 하겠습니다. 네, 발표 감사드립니다. 네, 다음은 이제 Greg Restall and Ada Yao and Belle Niu from University of South Australia will be present next presentation. So, Dr. Restall, are you online? Yes. Yes, thank you. So, I'll just start my video. There we go. okay. From now on, let's start the presentation. Okay, you can start now. The Snorkelling with Sealions, Australia, an immersive virtual. I'm sorry, but I can't hear your voice. So could you? Can you hear us all Okay, right? yes, we can. There's just something wrong in your connection. Provide. I'm sorry, but can you check your microphone, please? Yes, we can hear your voice. We'll have a check. Okay, it's recording. Yeah. Can you hear us Yes, we can hear. from here? Yes. Oh, from here is better. So. Okay. Maybe we're too far away from the microphone. Can you hear me now? Yes, so we can hear now. So. Okay, It's sorry okay. about that. I'll start again. Yes, done. So just bear with me for a second. Hello and welcome from Adelaide, South Australia, to the presentation of our English language learning virtual reality project, Snorkelling with Sealions in Australia.
an immersive virtual reality project, an immersive virtual reality learning experience for South Korean secondary school students. Sorry about that. In this presentation, we'll introduce the team and the purpose of the project. We'll provide the conceptual framing of the project that informs the instructional design. We'll talk about the implementation of the project with English classes in Seoul, South Korea. We'll present on the findings of the experiential aspects of the study. Finally, we'll cover some recommendations for improvement and some concluding comments on where to next. Our team members include myself and my colleagues, Dr. Min Pham, Ms. Ada Yao, and Ms. Belle Niu from UniSA Education Futures. We collaborated with two academic team members, Professor Kyung-Won Cha and Professor Jin-Hwa Lee from the English Education Department at Chungang University in Seoul, South Korea. The small-scale project was funded by the Australia-Korea Foundation within the Department of Foreign Affairs and Trade, a department of the Australian federal government. The funds were used for the development of immersive virtual reality modules designed to showcase aspects of Australian scenery and lifestyle to Year 10 English language students in secondary schools in Seoul. The immersive virtual reality modules have embedded multimodal language resources to support the development of communicative competence of students engaged in experiential situated learning. The project aimed to address the limitations of EFL settings in providing opportunities for communicative competence development. Such limitations include the primary focus of language development of the EFL classroom being on building linguistic knowledge and competence rather than communicative competence. Lessons covering reading, listening, and writing activities and tasks that focus on grammar and vocabulary development from a prescribed textbook, and lessons constrained by time. Opportunities for communication in English limited in or beyond formal classroom interactions. The purpose of the project was to scaffold and model elements of English discourse in an immersive situated environment that reflected aspects of Australian lifestyle. The elements of English discourse were familiar to students from formal textbook learning in the English classroom, but also introduced some new vocabulary and language forms to extend learning beyond the classroom into new virtual settings. The language was modelled on procedural discourses and explanatory discourses, primarily with the assistance of a personal instructional guide called JAVAS, but also used text and visual supports. The intent was to provide a safe situational environment for students to develop confidence and competence at producing spoken discourse. Theoretically and conceptually, we used models of communicative competence developed by Uzo Juan and Martinez Flor and by Celsi Musia, which place discourse competence at the center of their models with other sub-competences surrounding the interplay with and support discourse competence development. Discourse competence is where the four skills of language learning are enacted in situated contexts of meaningful and purposeful language use. Students use their linguistic competence, often developed in the formal classroom learning, to inform and enact discourse competence beyond the classroom. The teaching and learning cycle provides an instructional design to scaffold and model discourse development towards an independently constructed outcome. The first stage is to build vocabulary relevant to a particular situational circumstance that is appropriate for the communicative intent. The second stage is to develop the forms of language that are appropriate to the social purpose of the text and its situational context. The third and fourth stages allow collaborative practice and independent construction of texts for the purposes of this project. We selected procedural texts, an explanatory text, and a personal recount text as models for learning and for the independent spoken construction and output of a task-based text
presented at the end of the modules. Features of the respective text include the use of imperative verb forms and the sequential development of processes in procedural texts, the use of objective noun groups and simple present tense, and the thematic development of factual information in explanatory texts, and the subjective perspectives and expressiveness of content and use of simple past tense forms in a chronological development of experiences. The instructional design, placement and sequencing of the multimodal English language elements exist in a virtual space that immerses the learner in an authentic and realistic language learning experience. We considered the use of the Kamall model developed by Kransky and Peterson to inform the design of the immersive virtual environment. Presence and agency are regarded in the model as key to providing the consideration of factors necessary to inform the learning outcomes. The factors that contribute to the learning outcomes comprise interest, motivation, self-efficacy, embodiment, cognitive load, and self-regulation. The learning outcomes include factual knowledge, conceptual knowledge, procedural knowledge, and transfer of learning. The design of the project and the research findings of its implementation will be discussed next and cover both the perceived experiential aspects and the perceived language learning aspects of the project. The focus of this project or this presentation will primarily be on the experiential aspects. So I'll now hand over to Ada and Belle to present on the design and development of the 4 modules. Thanks, Greg. Hi, I'm Yasil. I'm Belle. I'm a current PhD student of Dr. Greg Restall. My expertise lies in TESOL and performance art. My colleague Ada and I, we are the developers of the VR learning module. First, I captured the VR footage, which is swimming with sea lions at Lantern Island, Port Lincoln in South Australia. Then we discussed the storyline or teaching plan together. Finally, Ada edited and embedded the multi-module teaching resources into the VR footage by using Adobe Creative Suite software. We chose swimming with sea lions at Port Lincoln as situational context for filming the immersive virtual reality environment. Port Lincoln is a coastal fishing town 250 kilometers flight from the capital city of South Australia, Adelaide. The scenery is typical of the southern coastline of South Australia, where most of the population lives. To expand a little bit more on the VR footage shooting process, the camera we use is called Insta361R camera, which is this, if you can see from the screen. So the footage captured via this camera is 360 degrees video. We chose to use Snorkelling with sea lions at Port Lincoln for the project because it connected well with a unit of English textbook called Why Do People Explore the World by Traveling? And it showcased the coastal lifestyle activities unique to many Australians. The design of VR modules is based on the analysis of Korean National English Curriculum, the current secondary English textbooks, and related language learning materials that students are studying with. As for the storyboard making process, Ada and I designed language based on what Dr. Greg Restall just introduced about spoken communicative competence. In comparison to the traditional view that language is a system of grammatical structures to be learned, a spoken communicative competence focuses more on the grammatical choices depending on how language is used to make meaning in context. We designed the sentences using the same language structures in the lesson focus section
in the textbook provided by Professor Li from Chong'an University. Also, we have introduced language points of communicating functions. Next, my colleague Ada will talk about the learning design in more detail. Thanks, Belle. I'm Ada. To create scaffolds for learning, I embedded multimodal resources into our IVR learning modules. They include text panels, relevant images, instructional and informative audio and videos. They often occur simultaneously, so students can further support students' competence, spoken competence development. As you can see from the snapshot that was taken at the car park close to the marina, Jarvis was talking to Belle with two text panels like floating next to it, and they are the transcript of the conversation. It highlighted the language forms and the new words or new vocabulary that need to be learned by students. To further increase students' engagement and learning, we decided to include some game-like elements into our overall design. As you can see from the slide, there are mission information board and task information board. So when students are situated in our IVR learning modules, they won't feel like as though they are learning an English class from a traditional way. Rather, they were asked to complete a language mission under the assistance of an artificial intelligence called Jarvis. Thanks. Jarvis, as mentioned before, the artificial bot, it is actually an animation created by us and was designed to explain the language tasks and items, to give students instructions and to interact with participants and others within the VR environment. Jarvis was also designed with a sense of humor and some human-like personality, so students can easily relate to Jarvis at a more personal level to deepen their immersive learning experience. Thanks. The design idea of mission chamber and the portal actually came from the recent global technology development related to the outer space. The mission chamber here acts as the starting point and ending point of our IVR learning modules, where tasks were given and learning content was revised. And the portal here acting as the connecting point between the outspace scenario and the real world scenario. So after students receive the necessary information from what tasks they're going to complete and instructions, they will be then teleported through the portal from outer space on Earth to start their situated language learning. There are 4 learning modules in total developed. Because we are fully aware of the health risks associated with long-term exposure to VR environment, so each module that we developed only be lasting about 10 to 30 minutes. And in each module, we embedded relevant learning tasks and with relevant learning outcomes. The difficulty of the tasks we embed in each module will increase as students progress their learning. In module 1, it covered a general introduction to the purpose of the VR learning modules, and students will learn the correct way to navigate in the VR environment. And most importantly, we want to introduce Jarvis as a learning guide or personal assistant to students. So students will get familiar with Jarvis to feel more comfortable to follow Jarvis to learn through their learning journey. Module 2, students will start from the outspace mission chamber. They will receive the purpose and location of this language mission, and they will learn the language structures and the communicative functions under the assistance of Jarvis. For the second half, students will be teleported from the outer space mission chamber on Earth
At this stage would be the starting point of our learning module, which is the car park close to the marina. At the car park, the Javas will talk to students, telling them tell students how to go to the snorkeling location, and which we consider as the procedural text input. After students receive input, then students will walk with Javas and also with Belle virtually to the place they're going to board the boat to the final destination. Next. In module 3, students will start in the boat scenario, which is the boat I mentioned before. In the boat, students will be provided with multimodal resources, and they will learn how to put on snorkeling gear under the assistance of Javas again. And after they learn how to put on the snorkeling gear, they will be teleported back to the mission chamber to start the revision section. Next. In module 4, as I mentioned before, students was teleported back from module 3. So in module 4, it's a revision that Java's trying to test students out. Ask them, do you still remember how to put on snorkeling gear? So students start to put on snorkeling gear virtually. After students get ready, then students will be teleported from the outspace mission chamber on Earth again. This time, they will be teleported to the shallow water area close to the Lantern Island, where the Sealions lives. So on the little boat close to the Lantern Island, students will learn the living habitats of Sealions. And that's where we put explanatory texts to students' head that tell them that it's time to learn how to explain why sea lions like to live close to Lantern Island. And after students learn all this necessary information, then students will be finally experiencing swimming with sea lions. It's a long journey, but it's worthwhile. At the end of module 4, students will be teleported back to the outspace mission chamber, and Javas will say its farewell to them and give them language hints and clues to finish the last 2 language tasks, which describe what they have experienced during the trip and also explain how why sea lions like to live close to Lantern Island. Now I will hand over to Dr. Greg to talk about implementation stage. Thanks, Ada and Belle. The modules were made available on YouTube VR in high resolution, and students were provided with cardboard goggles like these ones here, made available through the project funding from DFAT and UniSA Education Futures. Another group used plastic goggles, which were more in keeping with these ones here, which I'll explain in a minute. The academic team members at Chungang University provided expert input at various stages of production and helped liaise with schools the implementation of the project. So with the first phase or the first group of implementation, we had 50 students who consented to participation in the project and were given the cardboard goggles to view at their own leisure in their home environment over a 2-week period. They were asked to complete an online questionnaire at the end of the viewing period and to upload the audio recording of their spoken task responses, and they were to a secure server location, and the responses and recordings were anonymous. The teacher of the students was interviewed about the challenges that she perceived students faced in learning English and about her perceptions of the usefulness of the VR learning modules to improve confidence and competence in spoken English. A second school was involved to provide a teacher-directed classroom-based experience using these plastic goggles, which were higher quality and that fitted a larger smartphone. The problem with the cardboard goggles was that if you have a large smartphone, it doesn't quite fit properly into the goggles. We're trying to provide a low-cost solution to the VR experience, learning experience.
So the same processes for data collection were administered to the second cohort as well. I'll hand back to Ada and Belle now to present the findings from both cohorts. Thanks, Greg. I will first present the combined findings from both groups. Then Belle will present the findings when comparing two different groups. As you can see from this pie chart, there are 76% of students reported that they have perceived different levels of enjoyment after viewing or learning through our IVR modules. Among the 76% of students, there are 46 in total said that they are very much enjoyed our learning experience. If you ask them which element of the immersive virtual reality learning modules do they like most, they have ranked Java's AI personal assistant and the Scenery, which is South Australia Port Lincoln, and the English textbook box as top 3. As to the reasons, students mainly commented from the 3 aspects. First, they really like immersive virtual reality, and second, they really like the teaching activity we chose, which is swimming with Sealions, and third, they really like how good our VR modules are made. They say they're good at explaining. Next one. As Dr. Greg mentioned before, our VR modules design is informed by the Kamall model developed by McCransky and Peterson. So you can see from this chart, the IVR factors and the students' learning experience are positively correlated, and it is almost a linear positive relationship. So in order to increase students' learning experience, we should really focus on increasing the IVR factors, which are instructional presence, social presence, involvement, immersion level, cognitive load, and agency. In practice, we did learn some tricks or techniques to how to increase some of these factors. For example, if you want to increase the immersion level, the easiest thing to do is to position the VR camera you're going to use close to your eye level or just above your eye level. So when students enter into the VR learning environment, their eyes are going to position at the same height as the camera. They will feel like what they see in the virtual reality is close to what they see in the real world. So the height of the position of the VR camera is very important. And also, if you want to increase the social presence and the instructional presence, you can do something like what we did. We invented a artificial bot, which is an animated character. For you guys, if you are interested in more natural avatar, you can use real human as an instructional presence in the environment. And now Belle will going to talk about the findings when comparing both groups. Thanks, Ada. To understand students' learning experience in more detail, we divided students into 2 groups due to the different VR goggles and also the different implementations. As we can see on this slide, group 1, as shown on the left side, are students with lower cost covered goggles, and the students view the modules after classes. And the group 2 students, as shown at the right-hand side of the PowerPoint, are students with better quality VR goggles, and students view the modules in classroom settings. For both groups, our findings show that the majority of students enjoyed the learning experience in the VR learning modules. The in-class group had a better overall satisfaction level compared to the after-class group, which shows the guidance by the teacher in the classroom and also the better goggles
result in better student study outcomes. As you can see on this slide, the pie chart, the previous one, 30% more students who learned our VR modules with a comparatively high quality VR goggles have enjoyed the learning experience more than the students who learned the modules through cardboard goggles. Also, students from both groups report they feel immersed in the learning environment, and they think VR learning environment is quite real. The students from in-class group with higher quality goggles have perceived the VR learning experience as more realistic compared to the students who learned through VR cardboard goggles. So the quality of goggles correlates to the level of immersion. As you can see, as you can see from these two pie charts, 60% of students reported that they are quite immersed with better quality VR goggles, which is 19% higher than the students who build with low-cost cardboard goggles. The reason could be the different quality of the lenses in the two different types of VR goggles makes a very big difference. And next slide, thank you, Greg. Most students from both groups feel very connected to Java, the AI personal assistant as well. Good, thank you, Belle and Ada. We had some comments from the teachers as well, but I think we're sort of out of time, but you could have a quick look at some of these as I sort of scan over them. Teachers' perceptions of IVR, for instance, some of it's about the entertainment and motivational value over textbooks. Some of it's about the pedagogical structures and advantages that it has over other forms of immersive learning experience, and also the cultural value of it. The recommendations, they gave us several recommendations, and the recommendations relate mainly to having more natural conversations in the environment, using a human conversational agent rather than a bot like Jarvis, having better quality viewing goggles, also concentrating more on the event, the situational event in which we embed the language. For instance, in this case, it was swimming with sea lions. They wanted more of that experience rather than some of the other experiences that we provided. They also needed time to view and process language, and noise cancelling headphones are required in the classroom because otherwise you have too much interference from other headsets and so forth. So in terms of where to next, we're looking at choice of suitable environment for recording authentic conversations without the additional expense of high fidelity audio recording devices. Looking at choosing quality viewing goggles that will accommodate large sizes of mobile phones, such as the ones that the in-class group used. Having a real person with a natural standardized accent as an instructional guide without too much interference in the learning process. And an environment with interactional opportunities and voice recording capabilities, and also focused on one interactional scenario without too much preparatory material, but with differentiated choices to suit a variety of learners. I hope you've enjoyed our presentation. We're trying to provide a low-cost solution to a problem in terms of improving spoken communicative competence for EFL learners. We could have gone with a more expensive solution, but we decided that we would see how we go with something that's affordable to schools and classrooms in most cases. So thank you for listening. Okay, thank you for your presentation. So now we will have a small discussion. Actually, we have only for around 5 minutes. So let me introduce the discussant, Kwon Yani from Cyber Hangul University of Foreign Studies.
Okay, she will ask some questions about the presentation. Yes. Thank you, Professor Randall, and all the research crews from Australia. And I see that this study is the full package of current most high-tech technologies, as well as, academic themes, such as not only the IVR, but also chatbot and gamification. My question is that 여기 저 소리 좀 뮤트 좀 부탁드릴게요. Yes, my question is that the beauty of this technology incorporated class is that it extends the boundary of the classroom. And I see that there are two types of implementation, which was at former context, which they did VR in the classroom, and the informal context, which they did the VR at home. And I found that the students in the former context seems like more satisfied, and they felt more immersed as well as realistic about the learning. So why do you think that they were more engaged in the learning and they had more positive attitude toward this learning? In terms of what we gained from teacher interviews and also from discussion with team members from Chungang University, we felt that students did need sort of some teacher direction. If they were left just to go through this in their own, at their own pace in their home environment, they were less likely to be motivated to be able to stick through the 4 modules in the learning. Some of it could be due to the difficulty or the challenging nature of the language within the environment. We tried to pitch it to the level of the textbook, and we tried to provide it at a pace that was reasonable for the students to follow. But some students did say that they found the listening challenging. And I think, so it's a self-direction as opposed to the teacher-directed process. It was, also the challenging nature of the listening. But with the goggles, I think that was something that came up as well. Like the cardboard goggles provided a lower sort of immersive experience than the plastic ones. The plastic ones were more immersive, more engaged, from what we learned with the research, and they're not that much more expensive either. So they just have an opening at the front to put your mobile phone in. So it's just a slightly more expensive experience than the other. We happened to find a school that had those plastic goggles available for a class. We wanted to compare the in-class and out-of-class experience just to see what the differences were. And even when you look at the spoken outputs, like we didn't concentrate on the findings from the spoken outputs or the language outputs and the perceived language development within this environment. But we found that those students in class did a much better job of the task-based outcome, spoken outcome, when they recorded the outcome at the end than those that tried to perform it at home without the assistance or support of peers or teacher. Okay. Yeah, thank you. That answer your question? Yes, right. Thank you very much. Okay, once again, thank you for your presentation and the discussion. Okay. Next time is the featured speech by PacCALL Representative, which was supposed to be the first time in this session. So once again, we apologize for the changing time schedule. Okay, let me introduce Gavin Wu,
who is assistant professor and book review editor at TMIOSS. Professor Wu, are you on the line now? Yeah, yes. Okay. Yes, thank you so much. Okay, and from now on, let's start the presentation. Okay. Right. So first, please allow me to express how sorry I am. I totally forgot about the time difference between China and South Korea. So that's actually how long I haven't been abroad. So I totally completely forget about the difference. But anyway, so thank you for the chance to talk about my research. Okay, so in my presentation, I will briefly talk about a research project I've conducted here with my students by using the technology of virtual reality. And we try to explore the topic of native cultural awareness. So I think in the beginning of my presentation, I should provide some background information about what I mean by native cultural awareness. So maybe some of you are familiar with this table provided by Professor Dorothy Chun. So based on Dorothy Chun's categorization, so core actually is now moving into a more ecological stage where language educators have to focus more on the cultivation of students' intercultural competence, global communication, and also the global citizenship. So actually, if we look at the papers published in those core-related journals, such as Core, Recall, LLT, over the past decade, you can observe that many of the papers are about virtual exchange, or what we call telecollaboration. So basically, we try to help improve students' English culture competence in a way. But actually, when we talk about intercultural communicative competence, or ICC, it means it is a mutual way of communication. So that is to say, the students, they should not only to acquire, to learn the English culture, the English linguistic knowledge, but they also have to understand how they could express their national, their local identity through their L2. And that is really important for them to participate in the global communication, especially in the era of decolonization and globalization nowadays. Okay, so actually, in one of my recent papers, we tried to actually talk about this native cultural awareness concept. So what we mean is that NCA should at least include, for example, the abilities for students to appreciate their L1 cultural heritage, and also to critically evaluate their L1 culture, and finally, and most importantly, to express their local identity in both L1 and L2. Okay, so how are students performing in terms of NCA? So if we look at the survey results over the past years, you can see that many of the studies conducted in China have found the Chinese students, they are really terrible at using English to talk about their Chinese heritage, their Chinese culture. So that would definitely cause issues, cause troubles for them if they, let's say, they move on to a more globalized workplace, or they want to do business or transactions with people from other countries. So they are losing their identity in a way, and that's quite important. Okay, so what are some of the reasons actually causing this issue? So I think maybe the teachers in Korea may relate to the first reason here, because of the washback effects from exams. So I understand that South Korea, China, Japan, we are all very much, we care about exams quite a lot, right? Okay, so very naturally,
English teachers tend to focus on what will be tested in the exams. In that way, we only focus on the linguistic knowledge about English and also the English culture. Okay. In the meantime, textbook analysis actually has revealed that so we do not have a lot of different kinds of cultures covered in our existing textbooks. Okay, so basically British culture, American culture have dominated all the textbooks. But in this globalized world, we definitely need more representation. Okay, for example, the Korean culture, the Singaporean culture, or the Thailand culture, right? Okay, they're also very important cultures as well in this world. Okay. Another reason that is also very common, that is teachers actually, we do not have sufficient NCA. Okay, so I mean, reflect on my learning experience. Basically, I don't receive any training on how to express our national or local identities through our L2. Okay, so as a result, we do not know how to teach our students about NCA. Okay. So these are the three, I think, the major issues that cause this problem for students here. Okay. So against this kind of backdrop, my research team will have decided to try to find an innovative way to help students to overcome this issue. Okay, so so we actually collaborated with a company and we developed a VR platform called the Forbidden City. Okay, so basically we try to improve students' native cultural awareness and as well as their L2 language skills. Okay, so in total, 83 English major students actually participated in this small project, and we try to understand their perceptions through a questionnaire and reflective journals. Okay, so next, let me briefly guide you through this VR platform. Okay, so here is the overview of this the Forbidden City. Okay, so we've actually selected a few palaces. Okay, they are very famous palaces actually of the Forbidden City. So students, they will participate in different kinds of learning activities. Okay, in different palaces. Generally speaking, there are two major types of learning activities. Okay, the very first type is an AI-empowered speech recognition activity. So students, they will be introduced to each of the palace. Okay, so basically you can see here, here is an introduction to the palace, right? Okay, and what students need to do is to read out all those instructions, all those introductions, and their speaking will be evaluated by AI technology. Okay, so you can see this student obtained 78 out of 100. So the AI technology evaluate the students based on accuracy and content. Okay, so actually by through these AI activities, we aim to help students to transform input to output. So this is very different from our traditional classroom learning. So if we, let's say the textbook-based learning, students only read silently, right? Okay, but here they have to use speaking, okay? They have to read out all those introductions. So in a way, they have to process all the information presented to them, okay? So this is the first type of activities, okay? Then another major type of activities is the immersive and interactive experience, okay? So basically students, they will choose a character or avatar, what we call, okay, avatar in the VR world. And so
they have to finish different tasks. Okay, they have to understand what's going on here. And basically, we design this VR world by using games. So you can see here are two NPCs, okay, two female NPCs. They are talking about ceremony. Okay, they are talking about royal weddings. And here are some introductions, right? Okay, and then students, they have to finish different tasks based on the background information. Okay, so let me show you the a short clip here. Yes, in the wedding, the sign of double happiness is essential. You see the furniture we chose. Actually, we can't hear well. Sorry, you cannot hear it. No, we pardon me? Okay, let me have a. Yes. Sorry for the mistake. Okay, let's try. All the decorations are red. You know why? Because red symbolizes joy and happiness. Yes, in the wedding. The sign of double happiness is essential. You see the furniture we chose. Screens, carpets, lanterns. These all have that double happiness on them. And some of the furniture has dragons and phoenixes on it. Right. Okay. So this is a very small, simple activity actually in this VR world. It actually demonstrates what we want to present. Okay. So you can see students first they are provided with the background information about the royal weddings. Then they need to choose the correct color for the room, and they have to decide where to put the double happiness sign on the wall. Okay. But in the system here, you can see in this page, the system also provides the reasons why. Okay, why we need to put double happiness and what does that mean? Okay, so by doing that, students they are also they have to understand the logics behind that action, and they can learn about the expressions, for example, like double happiness, it's or lanterns. Okay, they need to master all those linguistic expressions in English as well. Okay. Okay, so this is a very simple walkthrough of the system. Okay. So next, let me briefly talk about the research findings we've collected from the participants. So basically, students talk about they really appreciate the features about virtual reality, including like immersion, multimodality, authenticity, and gamification. But because of time, I won't go into details. Okay. And because of all these affordances of VR, students they also believe that the system improved their NCA and their L2 skills in the same time. Okay. Especially they talk about the psychological states have been improved, okay, by using virtual reality. Okay, so based on these initial findings, we try to put forward a model so that we can better delineate the findings. Okay, so here is a model we actually proposing, okay, in our upcoming paper. Okay. So we believe that by using VR-based language learning, language educators must think beyond
the virtual world. Okay, there are also reality and mentality involved. Okay, so but let me explain this model in detail. Okay, so let's first look at reality and mentality only. Okay, let's look at these two circles only first. So when we talk about when the reality meets mentality, so we're thinking about the traditional learning, right? Especially the classroom learning. And one of the major issues about the traditional learning is definitely the I think the lack of authenticity, right? Okay, so and that is one major strength VR can afford to actually provide more authentic learning environments. Okay, and then when we talk about the virtuality and the reality, these two circles, so what will happen? What are some of the issues may emerge? So actually, we may think of rote learning. Okay, so actually, students they can finish all the learning tasks in the VR world just by following some strategies, some techniques, right? Okay, they don't have to be mentally engaged in this kind of learning. They only need to know which button I should click, and then I can pass this game, right? So this will also be an issue if mentality is not involved, but only virtuality and the reality are paid attention to. Okay. Then finally, let's look at the two circles on the left, the virtuality and mentality. So what might be the issues of these two circles? I don't know if you have watched this Korean TV drama. I mean, I did. It's called The Memories of Alhambra, played by Hyun-bin. So basically, by the end of the show, the leading character lost himself completely in the VR world, and he couldn't distinguish which is true, which is not true, which is virtual. Okay, so I guess this show timely basically reminded us that we may also face the issue of depersonalization and derealization if we forget about reality when we use VR for language learning. Okay, so having said all that, what I mean here is when we use VR, we have to consider all three dimensions, the virtuality, reality, and mentality. Okay, if we want to create a more conducive learning environment for our learners. Okay, so that's the first thing. But we also collected some of the challenges when students use this VR system. Okay, so students, they talk about, the first thing is about the system itself. Okay, so they suggested that the dialogues between NPCs can be improved, and we could improve more different kinds of activities, and the story plots can be more attractive. But more importantly, students repeatedly mention that teacher guidance is essential, and technical support should be there for them. Okay, so this reminded me of another framework we put forward. Okay, so I guess the main idea of this framework is that it's never about students alone. Okay, so when we talk about VR learning, we have to consider the different actors in this process, including teachers, okay, including the VR technology, also including designers if possible. Okay, so we have to think about, we have to kind of break through the barriers nowadays, right? Like teachers, they don't communicate with designers. Okay, they don't communicate with learners. Okay, but instead we need to have kind of mutual communication. So we provide feedback to students, to designers, and designers can improve the system. So in a way, teachers, learners, designers, we will co-design, co-develop, and the VR system so as to provide better learning environments. Okay, right? Okay. So that is the since it is ongoing project, so we are also thinking about the next step. Okay. So currently, we may want to extend our study into the metaverse. Okay, so we want to try different kinds of platforms, maybe
more specifically, we are interested in the interactions going on in the metaverse and also like the mental states, okay, of learners, and also possibly the identity construction and also avatars. Okay. All right. Okay. So finally, here is a call for papers. So if some of you have ideas about how metaverse can inform the future way of education, so you may want to submit a paper. Okay. And the deadline is quite soon. But if you're interested, please feel free to submit a paper to us. Okay. All right. Okay. Thank you so much for your attention. And now welcome suggestions, comments, and even criticism. Okay. Right. Okay. 감사합니다. Well, thank you. Thank you for your presentations. Now we have a discussant Kim Nami from Cyber Hanyang University on the line. So are you on the line, Kim Nami, Professor? Yes, can you hear me? Yes, very well. Okay, I will just put my earbuds. Clear? Can you hear me? Yes. Can you hear me? Yeah, yes. Yep. Yeah, yes. Thank you very much, Dr. Wu, for your informative and thought-provoking presentation. Before start my discussion, I'm very sorry to the speaker and the audience for my audio-only participation due to my current situation in the hospital. And now I will start my discussion. Dr. Wu's presentation is concerning enhancing EFL learners' native cultural awareness using virtual reality in a language classroom. As shown in the table in his presentation, after 2010, in so-called ecological core stage, global communication is a basic need for language learners as global citizens. And understanding and expressing knowledge of both L1 and L2 culture is considered as one of the core values to enhance intercultural competence in language acquisition. In this research, the researcher provided content-based and VR-enhanced language learning environment to enhance EFL learners' long cultural awareness in language learning. For me, it might be very interesting to have online travel to Forbidden City through the game activities. And I myself would like to join the class activities. Here I have two comments. One is about content cultural knowledge, and the second one is concerning implementing metaverse-based technology in English class. My first comment is this research is very thought-provoking in that it shows cultural issue because we in Korea might have a similar challenge in English education. As students, Korean EFL learners also don't have enough knowledge to express our L2 culture to foreigners in English, other than what they learned about L1 cultural knowledge in English textbook at school. And also for teachers as well, in terms of defining and selecting content of cultural knowledge, teachers themselves might need support in finding sources, correct, accurate sources in their own cultural knowledge. Because sometimes, some cultural themes can be interpreted in different ways according to their social and sometimes political situations. So here my question is, you mentioned that NCA, which means Native Cultural Awareness, NCA test. So my first question is, in China, to what extent do Chinese students learn native Chinese culture at school? That's my first question about the culture comment. And the next one is, you mentioned you used a questionnaire and reflective journal.
If you use the same NCS test by the survey in your references, could you elaborate more about how it is evaluated in your research, and what was the result of your students' NCA test results? That's my question about cultural issue. First comment. And the second comment is about metaverse-based technology. In this research, you used VR technology. It's very informative and interesting in that it shed light on new type of language learning class required, because language learning class also required that type of technology. However, implementing metaverse-based technology might have a budget issue. I'm teaching in a cyber university where all courses are online type, and now try to use different types of creating and recording my online classes. And recently, our school attempted to create a metaverse-based class using one type of metaverse platform. It's worldwide renowned platform. But I found there needs much planning and effort from teachers. And definitely institutional support, especially budget, is required. Actually, the result was very rewarding to teachers and helping students have active online interaction. But because of budget and technology system issue, I think metaverse-based language learning cannot be applied to all English education as of now. Actually, I hope in the near future, this technology can prevail in language learning environment. Here, I have one question. My question is, as of now, in your research, in what way did you create this VR environment, and how did you envision the future of this type of meta-based environment research in language classroom using this tool? So that's all about my question. Thank you, Dr. Wu, again for your presentation. Yeah, thank you so much for your comments and suggestions. Okay, to answer your first question, so to what extent the Chinese students learn about the Chinese culture nowadays in the Chinese universities? Okay, so actually, so back in, I think it's around, actually before I was born, in the 1990s, in 1990, so university teachers, professors, they have been talking about we need to realize the importance of local and national identity, okay, in the English classrooms. So since then, actually, the Ministry of Education has started to support the English teaching with incorporating the NCA as the learning goals. Okay, I mean, I didn't take any courses related to that, but all of my current students, there is a compulsory course called, I don't know the exact title of the course, but similar, something called Introduction to the Chinese Culture, but it's an EMI course taught by English teachers in our English department. Okay, so all the English major students must complete this course if they want to graduate from universities. Okay, so I guess that's quite similar across the Chinese universities nowadays. So that's a compulsory one already. But still, I can tell you, one thing I've learned from my students is this kind of course is very much textbook-based and teacher-fronted learning. So students only sit there silently and they receive all the information from the teachers, which is quite boring and tedious. So that's why actually one of the reasons we've conducted this study is try to find an innovative and more engaging way for students to understand the Chinese culture in their L2. Okay, so this is actually quite kind of practice issue-based research. And your second question is how the students were evaluated. Actually,
this is something actually we haven't done so far. So it will be conducted actually in this semester. So the data you have seen, they are actually they came from the last semester. So so now we have a new semester, and I will conduct another round with my students. So in this round, we will try to have pre-test and post-test for our students and see how their performance and perceptions may have changed, okay, over the long process of 18 weeks, okay. So in the last round, we haven't included any evaluation of their real performance. So we only try to explore their perceptions and attitudes, first to understand what's going on there, and then try to look more serious into the issue, okay. So and then your last question is, okay, so yes, I understand that when we are talking about metaverse, the very big issue for English teachers is the money. Okay, we don't have the big funds like the science people. So that's actually one common question I ask when I met all those metaverse experts. So I think one of the answers I get is there are some free metaverse platforms. For example, I think the keynote speech this morning talked about Immerse, right? Immerse, I mean, it's a commercial company, but now it is looking for research partners, and they offer free access to teachers and students, okay? So that's maybe one way to get around the money issue. Okay, and finally, you asked me, okay, so how do I envision this kind of data-based VR learning? I guess because I'm currently an editor with a journal from the US. So basically, I think judging from all the papers we receive in this year, so many of the teachers, they are moving forward. And focus more on the use of XR, extended reality, and artificial intelligence and the 3D modeling. So in a way, I think it indicates that this is an unstoppable trend that is happening in the world nowadays, no matter if language teachers like it or not. So in a way, I think we have to embrace this kind of data-based new technology supported learning. And we have to explore what are the more effective ways for us to implement the technology with our students. But of course, I think you mentioned a quite good point, that is we need institutional support and also the policy support, actually. But I think the Seoul city has announced its big plan for the next 5 years. So you want to create a digital twin city in the metaverse for Seoul government. So I guess you have a really good opportunity there in South Korea, better than I do here, actually, honestly speaking. Okay. Sorry, we have time limit, so we have only two more minutes. Yeah. Okay. So these are my answers. Okay. Thank you so much for questions and comments. So thank you. So if you have any questions, just comment on the text. So we will once again thank you for your presentation and discussion. Okay, let's move on to next presentation. Thank you for Professor Wu. Yes. Yep, thank you so much. Yes, thank you. Let's move on to next. Let's move on to the last presentation. 다음은 잉글리시헌트의 김하나 연구원님께서 다음 마지막 타임 준비하고 계시고요. 공교육기반 인공지능 말하기 영어학습 서비스의 활용 사례에 대해서 발표해 주도록 하겠습니다.
시작하면 되나요? 네, 안녕하세요. 저는 잉글리시헌트 김하나라고 합니다. 마지막 발표를 맡게 되었는데요. 마지막 발표니까 좀 짧고 굵게 마치도록 하겠습니다. 제가 발표할 프레젠테이션의 제목은 보시는 것처럼 공교육 기반 인공지능 말하기 영어학습 서비스의 활용 사례인데요. 구체적으로 현재 서비스되고 있는 AI 팽톡이라는 앱 위주로 소개를 드리려고 합니다. 목차를 보시면 첫 번째는 이제 현재 영어교육, 에듀테크가 영어교육에서 어떻게 활용되고 있는지 간략하게 키워드 형태로 보여드리고요. 두 번째 AI 팽톡 소개드리고 또 세 번째 이 AI 팽톡 서비스가 학교에서는 실제로 어떻게 활용되고 있는지 또 앞으로의 개선 과제는 어떤 것이 있는지 살펴보겠습니다. 혹시 여러분 알파 세대라고 들어보신 적 있으신가요? 알파 세대는 바로 2011년에서 15년에 태어난 아이들을 일컫는 말인데요. 바로 이 시기에 태어난 아이들은 태어날 때부터 디지털을 곁에 두고 성장하고 있는 아이들을 일컫습니다. 그러니까 요즘 세대에 태어난 아이들은 이제 더 이상 디지털 기기 또는 인공지능 기술이 낯선 것이 아니게 된 거죠. 그래서 이 아이들이 만나게 되는 모든 교육 서비스 또는 모든 일상생활의 모든 기기들은 바로 이런 다양한 그 AI 기술이 접목된 그런 일상생활을 이제 즐기고 있는 건데요. 특히 영어 교육적으로 접근을 하면은 바로 이 모든 기술 서비스들이 다 접목되어 있지만 특히 그 챗봇 대화 그리고 음성 인식과 발음 평가를 빼놓을 수 없을 것입니다. 네. 그래서 이런 아이들이 이제 앞으로 맞이하게 될 교육은 바로 이 미래형 교육 모델에서 보여주고 있는 것처럼 그 인공지능 기술을 활용한 여러 가지 인공지능 기술을 포함한 게이미피케이션 그리고 초개인화 그런 기술들이 모두 접목한 교육 그리고 그런 교육들을 SNS와 같은 소셜 러닝을 통해서 모두 다 함께 공유하고 그럼으로써 이런 양질의 교육을 더 많은 학생들 그리고 더 많은 사람들이 같이 나눌 수 있는 그런 교육 모델이 될 것입니다. 그래서 그런 맥락으로 저희가 2020년에 그 교육부와 EBS가 함께 기획하고 개발한 AI 팽톡이라는 서비스가 있는데요. 이 AI 팽톡 서비스 또한 아까 앞에서 말씀드린 것처럼 처음에 기획된 목적이 바로 그런 목적이 있었습니다. 이런 기술을 접목한 영어 말하기 학습 서비스를 특정 아이들만 학습할 수 있는 게 아니라 사각지대에 있는 전국에 있는 모든 초등학생들이 다 같이 학습할 수 있으면 그 교육의 평등성도 도움이 되고 또 더 많은 그런 공교육의 AI 기술의 대중화가 있지 않을까 싶어서 만든 것인데요. 조금 더 구체적으로 설명을 드리면 2020년에 교육부와 EBS가 초등학생들의 영어 말하기 실력을 향상시키기 위해 기획 개발한 서비스이고요. 특히 영어 말하기 연습 시스템, 말하기에 집중된 서비스입니다. 그리고 사각지대에 있는 아이들에게도 양질의 영어 말하기 연습 기회를 제공하기 위해 만들어졌고요. 현재 지금 서비스가 활발하게 서비스되고 있고요. 현재 신청 학교 수는 1,899개 학교가 지금 현재 신청해서 쓰고 있고 사용하고 있는 학생 수 또한 4만여 명이 사용하고 있습니다. AI 팽톡 서비스의 가장 큰 특징은 초등학교 5종 교과서 기반으로 만들어진 컨텐츠라는 점입니다. 그래서 아이들이 학교에서 학습한 그런 단어와 문장, 의사소통 기능이 모두 학습할 수 있는 학습 컨텐츠로 기본적으로 구성되어 있고요. 또한 인공지능 영어 학습이 가능하도록 인공지능 기술이 들어가 있고 그리고 집중도를 잡기 위해서 그 게이미피케이션 요소를 넣은 UI, UX로 구성하였습니다. 특히 그 학생들의 영어 발음인 성인들의 영어 발음과 높낮이라던가 여러 가지 특징적인 면에서 다르다는 것을 착안해서 저희는 이제 아이들의 영어 발음만 따로 학습을 시켜서 좀 더 그런 음성 인식 수준을 높여서 만든 그런 말하기 연습 시스템입니다. 그리고 공교육 현장에서 교사들이 좀 더 활용하기 쉽도록 그런 교사 사이트 그리고 LCMS 사이트 학습 콘텐츠 관리 툴을 함께 제공하고 있습니다.
그래서 이 AI 팽톡 서비스는 가정에서는 아이들이 주도적으로 학습을 하고 또 학교에서는 교사들의 관리 하에 학교 안에서 활용할 수 있도록 그런 선순환 구조로 학습할 수 있는 서비스입니다. 그리고 모바일과 PC로 모두 서비스가 되기 때문에 언제 어디서나 접속이 가능하다는 특징이 있습니다. 콘텐츠가 보통 이렇게 구성되어 있는데요. 크게 말씀드리면 아까 말씀드린 것처럼 교육과정 베이스의 그런 콘텐츠와 아이들이 일상생활에서 만나는 그런 일상생활 위주의 표현을 연습할 수 있는 생활영어 파트 이렇게 구성되어 있습니다. 총 200개 토픽으로 구성된 그 토픽 구성된 컨텐츠 안에서 단어와 문장 그리고 대화, 표현을 연습할 수 있게 하였고요. 그리고 360개가 넘는 상황에서도 대화를 연습할 수 있게 하였습니다. 이 지금 AI 팽톡 서비스 같은 경우는 학교에서 교사에게 코드를 발급받은 학생들만 앱을 다운받아 로그인할 수 있는 형태로 되어 있어서 아마 일반인 같은 경우에는 다운받아도 그 안에 컨텐츠를 확인할 수 없는 지금 현재 제한점이 있어요. 그래서 제가 지금 몇 개 그 주요 화면들 위주로 지금 보여드리면서 구체적으로 콘텐츠 상세를 설명해 드리도록 하겠습니다. 큰 컨텐츠들은 한 5개 정도로 나눌 수 있는데요. 그 중에 토픽 월드라는 그 코너는 그 앞에서 말씀드렸던 공교육 기반, 교과서 기반의 컨텐츠를 포함하고 있습니다. 어찌 보면 조금 단순하고 재미없는 컨텐츠라고 생각하실 수도 있는데 학생들 학년에 맞는 단어 그리고 문장을 듣고 따라하는 연습을 하면서 그게 다 발음 평가 음성 인식과 발음 평가가 이루어져서 아이들이 부족한 발음은 어떤지 피드백을 제공하는 방식으로 계속 발음 향상을 연습할 수 있게 제공하고 있고요. 또 단어 철자 배열하기 게임, 문장 게임, 단어 게임 등으로 그 학습한 내용을 확인하는 코너도 있습니다. 그리고 대화 쪽으로 넘어가면 그 대화형 연습을 하고 롤플레잉을 하면서 대화도 계속 말하기 연습을 말할 수 있는 기회를 가장 많이 제공하려고 코너를 구성하였고요. 특히 문장 같은 경우는 지금 여기 보이실지 모르겠지만 원어민 억양 그래프를 제공해서 꼭 이게 옳은 건 아니지만 최대한 원어민의 억양에 맞게 연습하는 방식도 제공하고 있습니다. 또 특히 앞에서 학습한 단어나 문장 표현 연습에서 발음 점수가 낮았던 부분들은 다시 한번 그 부분들만 모아서 다시 한번 연습할 수 있어서 연습해가지고 제가 어떤 발음이 어떻게 향상되었는지 시각화해주는 기능도 있습니다. 이제 학습 컨텐츠는 끝났고 스피킹 쪽으로 넘어가면 이 부분은 이제 생활영어 부분인데요. 이 부분은 일상생활에서 자주 사용되는 표현을 포함한 영어 말하기 연습을 할 수 있는 코너입니다. 그래서 상황을 선택하고 각 에피소드마다 그 씬을 선택해서 대화를 이어나가는 부분인데요. 이 부분의 조금 한 가지 특징은 한 가지 질문에 대해서 분기를 학습자가 직접 선택해서 대화를 이끌어 나갈 수 있다는 부분입니다. 렛츠톡 같은 경우는 굉장히 이제 자유 대화를 많이 연습할 수 있는 부분인데요. 이 부분은 이제 그 EBS 대표 캐릭터 펭수, 저희 팽톡이 펭수 캐릭터가 메인인데 펭수와 직접 대화를 하면서 아이들이 미션을 해결해가는 그런 자유대화 연습 코너입니다. 이 부분은 제가 구독 영상을 잠시 보여드릴게요. 소리가 지금 소리 좀 프레젠테이션 소리 나오게 할 수 있을까요? 소리는 지금 좀 나오기가 어렵다고 합니다. 네. 소리가 안 나오면 이제 말로 설명드릴게요. 지금 이제 대화를 진입했는데 펭수가 헬로우라고 한 말에 대해서 대화 힌트 형태로 이제 헬로우라고 제시되고 있어요. 그럼 이제 학습자는 지금 현재 근데 하이라고 말을 했거든요. 여기서 이제 중점적은 저희가 추천하는 말은 헬로우지만 헬로우와 상응하는 그 맥락이 맞는 말을 학습자가 어떤 말을 하든지 간에 그 맥락상만 맞으면 저희가 이제 미션 통과로 처리를 하는 모습을 보실 수 있습니다. 두 번째 질문은 이름을 묻는 질문이었는데요. 추천 바라보는 My name is 지수였지만 학습자는 I'm 지수라고 대답을 했거든요. 그것 또한 맥락에 맞기 때문에 미션 성공으로 처리해서 이렇게 진행하는 모습을 보실 수 있습니다.
네 번째 이제 AI 기술이 들어간 부분은 스캐닛이라고 사물 인식 기능이 탑재되어 있습니다. 이 부분은 이제 학생들이 일상 주변에서 만나는 사물들을 직접 모바일 카메라를 통해서 사물을 촬영하고 그 인식된 촬영 카드가 이제 오디오로 학습 카드로 제시되고 이걸 또 수집하는 형태로 아이들의 재미를 향상시키는 코너입니다. 본문도 이런 식으로 해서 잘 보이실지 모르겠는데 이렇게 주변 사물, 물병을 찍었어요. 인식이 되면은 이렇게 원어민 발음으로 빠르리라고 읽어주고 이걸 수집하기라면 내가 일상에서 모은 수집 카드, 그래서 나만의 단어장으로 만들 수 있는 기능이 있습니다. 그리고 이제 스쿨톡이라는 코너인데요. 이게 이제 지금 현재는 학교에서도 활용될 수 있는 컨텐츠이기 때문에 이 부분 스쿨톡은 선생님이 이제 주도하는 코너예요. 그래서 교사가 직접 토론 주제를 선정하고 저희가 이제 넣어놓은 컨텐츠에서 선정하고 그 대화방을 개설하면 아이들이 주제 영상을 본 다음에 거기서 제시하는 토론 주제에 맞는 답변을 제가 아이들이 직접 개별로 녹음을 해서 올리게 되고요. 올라간 텍스트를 보고 선생님은 피드백을 주는 형태로 되어 있습니다. 그래서 선생님이 교실의 현장에서 과제형으로 제공하거나 아니면 모둠 활동할 때 많이 활용하고 있는 코너입니다. 지금 팽톡에서 사용하고 있는 단어, 그리고 문장, 대화 연습 표현하기, 레츠톡 같은 경우는 이제 각각에 맞게 다양한 평가 기준을 갖고 있는데요. 예를 들면은 아까 단어에서 말한 이제 원어민과 비교 발음 평가로 발음을 제시하고 있고, 억양 그래프, 그리고 5가지 유형의 그런 평가 기준에 따른 점수, 그리고 특히 대화 연습이나 표현하기에서는 목표 표현을 얼마나 정확하게 구성했는지 를 평가하고요. 레츠톡 같이 자유대화로 구성되는 코너의 경우는 맥락 평가와 유창성 평가 위주로 평가를 진행하고 있습니다. 너무 빨리 지나간 감이 있긴 한데 네, 이렇게 팽톡은 개인적으로 학생들이 사용하고도 있지만 학교에서 선생님이 정규 수업 시간에 보충 수업 시간에 녹여서 활용하고 계시는 분들도 계시고 또는 방과후 수업에서도 활용하고 있는 분들도 많이 계십니다. 특히 작년에는 EBS에서 그 우수 사례 공모전을 통해서 선정된 학교에 직접 AI 팽톡 존이라고 그 존을 구성하는 그런 행사도 가졌는데요. 이렇게 아이들이 학교 안에서도 이런 AI 기술을 통해서 직접 만나고 활용하고 하는 모습을 자연스럽게 노출할 수 있도록 하는 노력을 EBS도 앞으로 계속 할 예정이라고 합니다. 아까도 말씀드렸듯이 지금 팽톡은 그 학교 선생님이 신청을 위주로 지금 진행되고 있기 때문에 그 코드가 있는 학생만 이용 가능한 서비스인데요. 지금 내년부터는 지금 개방형 서비스로 전환을 하려고 계획 중에 있습니다. 그래서 선생님이 신청하지 않은 학생들도 그냥 개인이 가입해서 활용할 수 있는 컨텐츠로 제공할 수 있도록 지금 개선 중이고요. 또 학교에서의 활용도도 계속 높일 수 있도록 교사 활용 가이드라는 교수학습 자료를 계속해서 저희가 제공해 드리면서 선생님의 그런 활용도를 계속 요청드리고 있는 중입니다. 네, 이렇게 팽톡 소개는 마치고요. 네, 저도 앞으로도 이제 인공지능 기술들이 그 현장에서 학생들이 더 잘 활용하고 또 바르게 활용될 수 있는 컨텐츠를 앞으로 만들기 위해서 현장에서 또 노력하겠습니다. 이상으로 발표를 마치겠습니다. 감사합니다. 네. 좋은 발표 감사드리고요. 이제 논찬자로 배지대학교 김정태 교수님께서 이제 질문 및 토론을 진행 부탁드리겠습니다. 지금 줌에 계시나요, 김정태 교수님? 네, 죄송합니다. 네, 네, 앞에 여기 네, 그러시면 좋을 것 같아요. 알겠습니다. 네, 안녕하세요. 배재대학교 김정태입니다. 시간이 지금 초과가 되는 바람에 5분 안에 끝내라고 합니다. 예, 그렇게 하겠습니다. 발표 참 잘 들었고요. 제가 기회가 있어가지고 팽톡에 대해서 좀 이렇게 공부 좀 하고 그리고 팽톡에 대해서 좀 기사를 썼던
경험이 있어서 또 이렇게 발표를 직접 하니까 참 좋네요. 제가 사실 그 작년 2000년인가요? 그 교육부에서 인공지능 기술들을 초등학교에다가 의무적으로 집어넣겠다고 이렇게 그 발표를 했는데 작년이죠, 작년. 네, 사실 그걸 보면서 굉장히 좀 걱정스러웠어요. 뭐냐면은 첫 번째 해결돼야 될 문제가 많은데요. 먼저 교사 훈련이 제대로 돼 있는가? 그게 가장 중요한데 그 교육부에서 발표한 그 내용들을 보면은 교사 훈련에 대한 말은 전혀 없고 인공지능 테크놀로지를 무조건 도입해라였거든요. 예, 그래서 그러면은 교사 훈련을 어떻게 할 것인가를 구체적으로 아마 그 제공을 할 것 같다 이런 생각이 들었습니다. 하기에 굉장히 많은 연수들이 있는데 선생님들이 이 팽톡을 제대로 사용할 수 있고 그리고 실제 교실에서 학생들하고 실습을 해봄으로 인해서 이 테크놀로지를 직접 아주 편하게 이렇게 사용할 수 있도록 훈련이 되지 않으면 이게 확산되는 게 쉽지 않을 것 같다 이런 생각을 했어요. 사실은 제 아내가 그 초등학교에서 영어 교담이거든요. 교담인데 제가 이거 원고 쓰면서 여보 빨리 저기 팽톡 좀 신청해봐. 나 좀 써보게. 이렇게 했는데 신청을 그때는 아까 말씀드린 대로 이렇게 다행히도 수시 접수로 바뀌었어요. 그 전에는 뭐 딱 기간 정해져 있어서 그랬는데 그래서 신청을 했는데 실제로는 못 쓰는 거예요. 교실에서 어떻게 써야 될지를 막 가이드 매뉴얼을 보고서 막 이렇게 해보고 저렇게 해보고 막 했는데 쉽지가 않았어요. 학생이 26명인가 7명인가 있는데 그래서 선생님들에 대한 아주 정말 정교한 그런 교사 훈련이 직접 제공이 되고 실제로 실습을 해봄으로써 선생님들이 자신감을 갖고 나도 써볼 수 있겠다 이런 마음을 들 수 있도록 철저한 교사 훈련을 제공을 해야 되겠다 그런 생각이 듭니다. 그 다음에 두 번째는요, 공교육 교실 내에서 이걸 쓰는 데 있어서 팽톡을 사용하는 교수학습 모형을 개발을 하고 수업 설계도 그러니까 실러버스를 제대로 제공해서 이거를 좀 자꾸 이렇게 제공을 해줬으면 좋겠다는 생각이 들었습니다. 제가 마스크를 벗고 할까요? 네. 그래서 사실은 정말 정교하게 교수학습 설계 모형을 만들어야 돼요. 그리고 이거를 실제로 선생님들이 제공되는 그런 교수학습 교수 요목 실러버스에 따라서 교수 요목이죠. 그러니까 수업 설계도에 따라서 한번 이것대로 해보고 그거를 수정해서 내면화를 시켜야지 이게 실제로 초등학교 교실에서 잘 사용이 될 것 같고요. 그 다음에 세 번째는 이제 교육 환경인데요. 약 한 25명에서 30명 정도 되는 학생들이 모바일 디바이스 스마트폰을 꺼내 들어가지고 이거를 접속을 했을 때 실제로 와이파이가 견딜 수 있겠는가 이런 점도 확인을 해야 되거든요. 그러니까 이 학생들이 동시에 접속을 했을 때 이게 돼야 되는데 사실 많은 초등학교들이 그게 안 될 것 같아요. 그런 문제가 있고요. 그 다음에 자기가 이제 말을 하는 거기 때문에 스피킹이잖아요. 그러면은 노이즈 캔슬링이 될까? 여기저기서 노이즈가 막 옆에 있는 학생들 목소리도 들어오고 할 때 이게 혹시나 좀 조용한 집에서 조용한 환경에서 내가 써야 되는 거 아닌가? 그래야지 발음이 제대로 인식이 되지 않을까 이런 생각을 했습니다. 그 다음에 또 말씀드리면은 이게 학생들 초등학교 학생들한테 동기부여를 해가지고 영어를 한마디라도 좀 말을 할 수 있게 하고 그게 이제 자기주도성으로 연결이 돼서 집에서도 할 수 있게 이렇게 좀 훈련이 됐으면 좋겠다는 생각이 들었어요. 이렇게 좋은 거를 만들었는데 이거를 해야 되는데 사실은 스마트폰을 켜가지고 게임으로 빠지거든요. 그러면은 이게 내가 스마트폰을 켜자마자 우리 어린 학생들이 나 팽톡 해야지 하면서 바로 팽톡으로 갈 수 있게 이게 훈련이 돼야 되는데 사실 잘 아시잖아요. 대부분의 학생들은 선생님이 직접 데리고 시키지 않으면 안 합니다. 그 다음에 한마디 하고 끝내겠습니다. 초등학교 아직도 원어민 교사들이 많습니다.
그 한국인 선생님하고 원어민 교사하고 같이 수업을 하는데 그러면은 그 한국인 교사, 원어민 교사, 그 다음에 팽톡 이 세 가지를 잘 엮어가지고 수업 그 설계도를 만들어서 수업 계획서를 만들어서 이거를 직접 학교에서 정말 학생들이 조금이라도 5분이라도 영어 실제 발음을 해보고 그 다음에 원어민 교사하고 말을 해보고 하는 이런 그 모형들을 개발을 해서 보급을 해보고 실제 연습을 하면 참 좋겠다는 생각이 들었습니다. 예, 고맙습니다. 네, 김정태 교수님 좋은 말씀 감사드립니다. 네, 뭐 관련해서 혹시 김연아 연구원님 뭐 대답해 주실 거 있으실까요? 네, 교수님 말씀 감사하고요. 그 말씀해주신 부분에서 제가 조금 더 말씀드리면 정확하게 그런 그 니즈가 많았기 때문에 현재 그 저희가 그 청주교대 교사 선생님들과 함께 그 저희가 학습 모형, 교수 학습 모형을 지금 3가지를 만들어서 정규 학습 모형, 그리고 방과후 학습형, 그리고 과제형이라고 해서 자기주도 학습 모형을 만들어서 그 구체적으로 그런 교수 학습 그 레슨 플랜과 함께 차시별로 그 학습 설계도를 구성하였고요. 교수 학습 설계도를 구성하였고 저희가 지난달 말에 교수 학습 센터에 지금 업로드 선생님들께 공유가 된 상태예요. 물론 그 수업은 이제 샘플로 만든 거기 때문에 교과서가 각각 다르고 또 선생님들마다 그런 수업 방식이 다르기 때문에 구체적으로 수업에 적용하는 거는 실질적인 연수가 더 필요할 것 같긴 합니다. 그리고 그 스피킹 노이즈 그 부분에 이제 우려를 하셨는데 지금 제가 알기로는 그 저희 현재 그 팽톡의 그 음성 인식 부분이 가장 가까이 마이크에 있는 목소리를 그 메인으로 인식을 해서 그 갖고 있어서 학교 교실 상황에서도 바로 옆에서 같이 떠드는 거 아니면은 인식률은 꽤 높은 걸로 알고 있어요. 그래서 그 부분은 앞으로도 계속해서 향상시켜 나갈 예정이지만 네, 말씀해 주신 거 그 참고해서 앞으로 더 좋은 서비스 할 수 있도록 노력하겠습니다. 네, 감사합니다. 네, 감사합니다. 네, 이것으로 저희 오늘 모든 세션이